Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Programa de Secondments de la Mapp OEA. Conversación con Wesley Gibbons sobre la OEA. Albert Ramdin se reunió con el presidente del Tribunal Supremo de Brasil. 20 de noviembre se celebró el Día Universal de los Derechos de las Infancias y Adolescencias. El programa de Secondments de la Mapp OEA permite que un gobierno, a través de un acuerdo de cooperación, apoye con talento humano designando un profesional de su nacionalidad para que desempeñe funciones en la misión por un periodo determinado en países como Suiza que se han unido a esta iniciativa. La Mapp tiene una presencia territorial increíble. Hay muy pocas organizaciones, creo que son como 2 o 3 máximo, que tienen ese despliegue a nivel territorial. El mayor aprendizaje que me brindó la Mapp y que agradezco enormemente y que lo menciono muy a menudo, de conocer muy de cerca la sociedad civil, sus necesidades, sus anhelos, de poder ser puente, ¿no? En muchas ocasiones en un diálogo complejo. Agradezco infinitamente la Mapp por darme este apoyo y agradecer Suiza que me brinda la confianza de poder representar ese esfuerzo por la paz, ese esfuerzo por la cooperación y esa confianza en que yo lleve los valores del país, pero que yo pueda seguir siendo la persona que soy y aportar desde ese lugar. Primero, yo creo en esta paz en Colombia. Yo creo que la paz sí tiene una posibilidad de funcionar bien en este país. Hay muchos retos, pero yo creo que Colombia en general tiene toda la disposición para hacerse una paz completa. Para mí fue muy impresionante trabajar con los colegas nacionales de la Mapp. Hay gente que tiene mucho conocimiento de muchos de los lugares de las comunidades. Nos abrieron muchas puertas. Trabajo en el territorio con la Mapp. Yo vi que la Mapp tiene una presencia muy fuerte, tiene mucha confianza de la gente. Y eso puede abrir muchas puertas y nos da la posibilidad de hacer un trabajo más profundo y ojalá con más impacto. Y creo que hay una posibilidad de mejorar la situación de la gente, de las comunidades en Colombia, y muchas de estas comunidades que tienen muchas afectaciones, como las comunidades en el Pacífico Caucano, pero también para todo el país, para la región, y también ser un ejemplo para otros países y otros procesos de paz. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, conversó con Wesley Gibbons sobre la OEA. Now, going back to the OES, but doesn't it? But is this a financial formulation, or is this a matter of determining bona fides and real value, which goes beyond the financial investment? No, absolutely. That's what I'm saying. We can calculate in a monetary wise for every single country how much they gain back. And that is useful because for some countries, it's not the political gain in terms of strengthening democracy. For the United States, Canada, Mexico, Brazil, it's not about the functional cooperation. That's not so relevant to them. For them, it's relevant the political weight, strength of the OES. And we can showcase that as well. But that's not in monetary terms. So the OES has different functions. Going back to the US, since we have spoken with them, they have not cut our budget so far. And there are promises made for next year that we will not be cut. Now, that is a major positive sign towards multilateralism and commitment to multilateralism and towards the OES. Many organizations in the Inter-American system have been cut in their budget. The Pan American Health Organization, the development functions of the US administration, USAID, for instance, DFC, all of them have been cut. We have not, because we spoke with them. We made inroads. I spoke on the Hill
with several people of the Appropriations Committee, high-level ranking members, and we have convinced them that multilateralism is key. I told them point blank, I said, you don't want to support the OAS? That's fine. But keep in mind, the cost will be higher when you don't support the OAS, because the problems which you will get will be costing more. We have to be very frank about these things. Now, what else have they done to showcase that they are committed to multilateralism? One, they have appointed the new permanent representative to the OAS through a hearing process and approval in Congress. A country which does not believe in multilateralism, which does not believe in the OAS, would not make an effort to have an ambassador here representing their views. In fact, today, when we speak in the special session on Honduras, you will see the country that called for this session is the United States. So here you see a clear example of the political value of the OAS to bring it. And that will continue. And I can give you more examples about the US. They have paid up their dues, half of it. The rest will come before the end of the year. I think we regaining ground in terms of the skepticism. What has gone wrong or grown wrong in the past 10 years, we have inherited that and we'll need to work on that. This was one of the things. The value of the organization is in serving the member states. And if you can showcase it, I'm sure they will see the benefit of it. Now, some of the cynical and skeptical may conclude that this commitment, this continuing commitment by the United States to the OAS process is in order for it to amplify its voice, which is not always positive with respect to the rest of the hemisphere. Yes, how would you respond to that kind of view? Now, this is something which I must say, you can't have it both ways. On the one hand, you don't want them to be part because they have such a loud voice, so to speak, and they have such an influential voice. But if they don't want to be part of it, you're complaining that they're not part of it. So you can't have it both ways. People must be honest and frank about it. The OAS benefits from the United States. It's a large member state. It's the richest country in the world. It is part of the geography of our hemisphere. We cannot ignore their existence. They pay 48% of the budget. That's a reality. If they don't pay it, will anybody else pick up the tab? That's a practical question. We want the OES to continue. So I think we have to be very frank and honest about it. I think it is important that all the countries, also Caribbean countries, get more embedded within the OES. This is what I'm trying to do, is create a more united hemisphere, more consensus-based hemisphere than all the fights which are going on between countries and leaders. That doesn't help. We need a positive, forward-looking agenda. And this is something which has been lacking in our hemisphere, an agenda going forward with a vision. And I see that vision for myself and for the organization, and we are expressing that, and we can talk about this later in terms of the components of that vision. Yeah, no, I was going to come to that immediately because moving away from the concerns and the focus on the United States, what of the other members on this question of multilateralism, it appears to be a sort of fading function of even the integration movements within the hemisphere. Within CARICOM, for example, you've seen a level of splintering on some issues. It's not new, of course, but it has tended to intensify as time has passed. So what of multilateralism and dialogue within the other members of the hemisphere? No, I think this is a very important question which we need to really reflect on. I think we have different layers of thinking here. One is we have to acknowledge that the world has changed, has evolved. Since 1945, we have built a rule-based world order with the United Nations, with the Bretton Woods institutions, and since then, many more other global institutions.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se reunió con el presidente del Tribunal Supremo de Brasil y del Consejo Nacional de Justicia, Luis Edson Fachin. Durante el encuentro conversaron sobre la importancia de defender el Estado de Derecho y los principios democráticos. El Tribunal Supremo de Brasil trabaja con estrecha cooperación con la Corte IDH y busca profundizar la colaboración con otros tribunales supremos y constitucionales de las Américas. Las autoridades coincidieron en que la independencia, la neutralidad y la plena adhesión a los derechos humanos y al Estado de Derecho son los pilares del sistema judicial sólidos y confiables. 20 de noviembre se celebró el Día Universal de los Derechos de las Infancias y Adolescencias. Y considero que los niños, niñas y adolescentes conozcan el sistema de protección y promoción de los derechos es una de las cosas más importantes y una de las cosas en las que más se tiene que hacer énfasis desde el gobierno y desde todas las instituciones, porque si los niños y niñas no conocen sus derechos, es muy fácil que sean vulnerados, es muy fácil que sean pisoteados e ignorados completamente, como yo ya he visto en varias comunidades alrededor de donde yo vivo. Existe mucho ese tema del trabajo infantil, el tema de la violencia, todo eso, y la mayoría se debe a que los niños, niñas y adolescentes no conocen sus derechos, no saben a quién acudir, no saben a qué organización acudir, no saben ni siquiera si pueden ir a la policía a denunciar que sus padres los obligan a trabajar o algo así. Por eso considero que es lo más importante que los niños y niñas conozcan sus derechos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.